A positive spin on viruses? Not in this day and age, you would say. But viruses can indeed help keep you and your food healthy. In today's episode of Chicken Chat, we investigate this interesting topic, viruses attacking bacteria, a revolution in the poultry industry. So stay tuned, we're switching over to Lisa for the news first. In vandag se nuus, koringboere kan voortaan deel vorm van Graan SA se jaarlikse groei vir goud kompetisie. Boere het hiermee die geleentheid om hul opbrengspotensiaal onder soortgelyke produksieomstandighede met mekaar te vergelyk. Verlede jaar kon deelnemers slegs mielies, sonneblom en sorghum inskryf. Graan SA nooi egter nou ook koringboere in sekere streke uit om vir hierdie seisoen in te skryf. Boere kan op Graan SA se webblad of via hul saadmaatskappye inskryf. And a revised citrus protocol has been put in place between South Africa and China. The Citrus Growers Association of South Africa said it welcomed the signing of the protocol by the Minister of Agriculture, Thoko Didiza. According to the association, the revised protocol means China will now become a crucial new market for South African lemons. This will secure 325 million rand in new export revenue and secure 800 jobs in the industry. Let's hear what Justin Chadwick of the association has to say. Yeah, so now that Minister Didiza has signed off on the document, on the protocol, it will now be sent across to her colleagues in the General Administration of Customs and Clearance, GACC in China, and then the minister there will sign it off and then it comes into effect. We're unsure as to how long that process will take. However, the protocol itself has been through all the legal proceedings in China. So that doesn't need to go through a whole lot of departmental sign-off in China. It just really needs the minister's signature. So our hope is that it won't take too long and that we will get some shipments into China this year under that new protocol. Our lemon volumes have been increasing, not so much this year, but in the last 5 or 6 years. And so this market will be very important to us for the lemons. In terms of actual value, we estimate over the next 3 or 4 years that it could take up to 25,000 tons, which is a good volume into that market. And that would lead to export proceedings of about 300 million, and it would secure 800 jobs on lemon farms. Those trees are in the ground and they're harvesting them now. So it's not necessarily new jobs in that the orchards are already established, but it secures those jobs for the future. And then obviously secures jobs downstream and upstream, all the people that will be handling the fruit in the port, transporting the fruit, the warehousing, cold stores, etc. So yeah, it's a big boost for our industry. We've got basically a few market access issues that we're working hard with the Department of Agriculture on, and this is a huge achievement for us, and it's really exciting for the industry. And those were the words from Justin Chadwick from the Citrus Growers Association. Die Suid-Afrikaanse landbousektor moet ook ingevolge die nasionale ontplooiing van die COVID-19-enstof geprioritiseer word. So lui 'n beroep wat Agri SA op die nasionale regering gemaak het. Agri SA sê noodsaaklike werkers soos boere en plaaswerkers moet ook geprioritiseer word. Indien nie, kan dit 'n nadelige uitwerking op voedselsekuriteit in Suid-Afrika hê. Die uitvoerende hoof van Agri SA, Christo van der Rede, meen aandag moet ook gegee word aan die gebrek aan en swak toestande van infrastruktuur, aangesien dit die ontplooiing van die enstof kan kniehalter. En dis dan vandag se nuus. Net 'n grow more with less.
With COVID being with us these days, people are aware of health and safety in general. And when it comes to food safety, even more, and especially the safety as far as our animals are concerned. And today we are talking about the poultry industry and keeping poultry flocks healthy. It's important for the consumer and the producer. Joining me today is Theo Cilliers. Theo, we are talking to you about phage. What is phage and how does it work? Phage is an absolute natural product. Your body has got 1 billion times 1 billion phages as we're speaking. Phages kills every 24 hours approximately 48% of all bacteria in the world. Phages is like a small missile that is target specific, and it only targets one specific bacteria. It lands on it, injects its DNA into that bacteria, and then it physically multiplies inside the bacteria until such time that the bacteria actually vomits out or bursts open and all these new phages comes in to the world. It is nano technology, and there is billions, as I said, in your body. It is there to kill all the bad bacteria in terms of targeting it, so you can use phages specifically to kill strains like Salmonella and Listeria without affecting any of the good bacteria in the processing process. Where do we apply phages in the food industry? Well, phages is a processing aid, so it's a spray application. So anywhere where you spray the phages, it targets specifically either your Salmonella or your Listeria. So we spray it onto fish, onto seafood, poultry, meat, vegetables, pet food, surface sprays, because Listeria is sporadic and you never know where it will pop up, and we are preventative. But the application is really wide and it is on all type of food surfaces. The product is completely, or a phage is completely safe. You can drink it undiluted, you can spray it in your eyes. It's non-toxic to humans. It is, it's not corrosive, and wherever it falls, as I said, it looks for its bacteria and it kills the bacteria. And it works in biofilms, it works on surfaces. And in first world countries, we normally spray our product just prior to sealing the packages. And in South Africa, we have, because of the high labor intensity on some of our processing plants, we have actually sprayed it on the product during the processing itself. 100% natural. 100% natural. Good. As far as your research is concerned, it went into a trial on over 3 million chickens in South Africa. Tell us about that. That's correct, Lisa. The whole process that we have followed was to say that we know in overseas countries that phages does make the food safer. But as I said previously, in South Africa, we're working with huge processing plants, and we're using with a lot of labor forces and not machinery like they do in first world countries. So then we needed to conduct a trial, and it was the first of its kind in the world, to show that if we spray it on the food directly, that we can get the same results. We specifically chose the poultry industry because of the vast amount of poultry being slaughtered every day for consumption. And the objective was, from our side, to get a result of reducing Salmonella contamination by at least 50%. The reason why we use those figures is because in America and other countries, we also had the same challenges, and we did a lot better, and we got a lot better results than the 50%. But that was our objective. Our strategic partners in this process, or in this trial, was OostNL. It's a Dutch governmental organization
sitting in Overijssel, Gelderland, in the east of the Netherlands, and Wageningen University falls under their region. And then also we got this South African Centre for Food Safety involved at the University of Stellenbosch. We got the South African Poultry Association involved in terms of the industry that we wanted to trial. And also we got the Dutch government involved, who also invested over 200,000 euros into this trial, because the Netherlands or the Dutch government also strongly believed that we can make South Africa chicken industry safer. And for that reason, we all took hands and we conducted the trial. Very briefly, to end off, will this replace antibiotics? No, unfortunately not. Bacteria needs to either give up its resistance against antibiotics in order to fight phages, or vice versa. So it's a joint combination. But what is also very important to mention is, in terms of years of chemicals onto food products, bacteria also gets resistant to some of our chemicals that we're using today. And again, the phages is a product that we add to it. We're not replacing anything in the food processing plant, but we're adding phages to ensure the safety, because the philosophy is simple. If food is not safe, it's not food. Theo, thank you very much. Very valuable information you shared with us, and that's all about phages. Goeiemôre, ek is Christel van Frans de Klerk Onafhanklike Tegniese Ontleeders. Vanoggend kyk ons na die wit mielies nabye kontrak en ons kan sien op die stochastiese indikator dat hierdie kontrak tans oor verkoop is. Die stochasties verhandel onder 'n 20 wat vir my sê dat die waarskynlikheid vir die instrument om na bo te bons groter is. My eerste teken van sterkte sal sigbaar wees bo R3.131 per ton en hierdie is 'n tendenslyn wat vir my 'n tydelike tendenslyn gee, siende ek net 2 raakpunte het. Tegnies gesproke, wanneer die wit mielie kontrak weer onder daai laagtepunt van R3.017 per ton inskuif, kan ek aanneem dat die momentum na onder kan voortduur. Die 10 dae bewegende gemiddeld wat verteenwoordig word deur my rooi lyn is 'n sterk weerstand wat oorkom moet word en dit wag tans by 3187. Bo daardie vlakkie kan ek aanneem dat die korttermyn sentiment teenoor my instrument na positief sal verander. En ons kan sien, hier is 'n paar pragtige vensters na bo. En 'n venster is niks anders as 'n gaping op 'n kersgrafiek wat op 'n stadium gesluit moet word nie. Dit vat dae, soms maande of jare vir vensters om te sluit, maar vensters is 'n lekker trekpleister of 'n teiken wat beleggers kan gebruik om te sê op 'n stadium moet hierdie venster wat tans wag by 3095 en hierdie venster wat tans wag by 3442 sluit. Selfs aan die onderkant is daar vensters wat moontlik 'n trekpleister kan wees vir meer momentum na onder. Maar soos bevestig, bo 3131 gaan my eerste teken van sterkte wees vir die spekulante of langtermynbeleggers wat wil gebruik maak van hierdie oorverkoopte situasie. En ons kan sien, elke keer wanneer die instrument oorverkoop was, het hy 'n lekker loopie na bo gegee vir moontlike winsneming wanneer hy weer oorgekoop raak bo 'n 80 sone. Moenie vergeet om volgende week se vrae deur te e-pos nie. Geseënde week vir julle. Totsiens. NutriFeeds, die formule vir sukses. Dinner time. Not without the farm. Not without water, fertile ground, or machines to plow it. Not without safekeeping.
distribution, and a top-up every now and then. Not without the wholesaler, the retailer, or the bank that backs them all. Dinner time. Not without business. Standard Bank. It can be. En nou gesels ons verder oor hierdie onderwerp met professor Pieter Gouws. Pieter, ons het nou by Theo agtergrond oor hierdie ontwikkeling gekry, maar soos hulle in Engels sê, the proof is in the pudding. Julle het heelwat toetse op Phages gedoen. Brei 'n bietjie uit oor hoe hierdie proses werk? Ag ja, nee, dit was 'n groot voorreg geweest om saam te werk met die mense van Nederland en ook saam met die mense in die industrie, want die mense kry nie aldag die geleentheid om in 'n lab goeders te doen en dan ewe skielik kan jy dit na die industrie toe vat en daar dit gaan doen nie. So dit was vir ons 'n ongelooflike voorreg om saam te kan saamwerk. So wat ons eers gedoen het, ons het in die laboratorium met ons gaan kyk of die vaag wel effektief werk. So ons het die isolate uit Suid-Afrika gevat en getoets of die vaag dit gaan doodmaak en dit was wel die geval geweest. En daarna het ons besluit ons wil dit graag toepas in die industrie in. En om dit so toe te pas, was dit nie moontlik om net in te gaan en dit toe te dien nie. Ons moes toe 'n sprei-sisteem ontwikkel om te verseker dat ons effektief die hele karkas kan spuit met die vaage en dat elke gedeelte daarvan in aanraking gaan kom met die karkas. En toe ons dit gedoen het, het ons besef dat die vaage gaan nie dood met die hoë druk nie en ook nie deur die filters waardeur ons dit gesit het nie. En was ons gereed geweest om dit basies binne in die industrie te doen. So na die sproeisisteem ontwerp is, het ons dit gevat na die industrie toe. Ons het toe binne in die abattoir ingegaan en by 'n spesifieke punt dit begin spuit teen 'n 1% konsentrasie. En nadat ons dit gedoen het, het ons natuurlik samples gevat of monsters gevat voordat ons die sproei toegedien het met die vaage en nadat ons die sproei toegedien het met die vaage. So wat was julle bevindinge? Wel, dit was eintlik baie interessant geweest dat ons het omtrent 150.000 hoenderkarkasse per dag gespuit vir 'n hele 4 weke lank. En elke dag het ons dan voor die tyd samples geneem en na die tyd samples geneem. En wat ons toe gesien het is dat as 'n mens algemeen gaan kyk, omtrent 35 na 36% van die karkasse was positief vir Salmonella geweest. En na die toediening het dit afgegaan tot omtrent 14% in the worst case scenario. Maar as 'n mens gaan kyk of 'n mens net 'n swab gaan neem op die oppervlakte om te kyk of die Salmonella of daar is, het ons dit dan afgebring tot minder as 1% van die karkasse was dan nog positief geweest. So the proof is definitely in the pudding. So 'n mens kan definitief gaan kyk daarna. En ons is besig ook om 'n artikel te skryf vir 'n internasionale publikasie om te sê hoe goed die vaage binne in so 'n industrie gewerk het. Dit is die eerste keer in die wêreld dat dit gedoen was. In die algemeen word dit net in 'n klein skaal gedoen, maar ons was dus bevoorreg geweest om dit dan op so 'n groot skaal te doen oor 'n 4 weke periode. Maar is Salmonella en Listeria werklik so 'n wesenlike probleem in Suid-Afrika? Ja, ek dink die Listeria geval het dit maar net op die map geplaas om te sê daar is baie patogene wat in ons voedsels voorkom. So nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal vind ons dit al meer dat hierdie organismes so Salmonella, Listeria, Campylobacter is besig om tevoorskyn te kom in die industrie. Hoekom dit plaasvind is natuurlik debatteerbaar, maar dit is as gevolg van die feit dat ons gewoonlik chemikalieë gebruik om die organismes dood te maak. En die organismes begin weerstandbiedendheid opbou teenoor daai chemikalieë. Maar dis nie net teen die chemikalieë nie, dis ook teen die antibiotika wat gebruik word in die industrie om 'n siekte te beheer. So nou sit 'n mens met 'n toestand wat jy 'n organisme het wat voorkom in 'n voedselproduk en as jy siek raak daarvan, gaan jou antibiotika wat jy natuurlik sou gebruik het nie meer werk nie. So dit word 'n algemene probleem, die misbruik van antimikrobiese middels in 'n plaasomgewing of basies in die kliniese omgewing word algemeen bespreek deesdae en dis hoekom ons kyk na ander alternatiewe. Wat beteken hierdie dus vir voedselveiligheid in ons land? Wel, dit is 'n alternatief. Dit is die volgende alternatief wat daar gaan wees. Dit is een van die mees bekosbare maniere om iets wat weerstandbiedend klaar opgebou het,
te kan behandel. Want die phage gee nie om of die organisme weerstandbiedend is teen 'n chemiese middel of weerstandbiedend is teen 'n antibiotika nie. Hy sal hom nog steeds aanval en hom steeds doodmaak. So dit vir die toekoms gaan dit dalk die enigste werkbare oplossing wees. So Pieter, wat die navorsing betref, wat lê nou nog vir julle voor? Nee, ek dink daar's baie goed wat nog kan gebeur. Ons het dit maar net op een spesifieke plek binne in die abattoir toegepas. So 'n mens kan nou verdere navorsing begin doen om te sê, kom ons sit dit in 'n ander plek in waar dit miskien meer doeltreffend kan wees en dan ook miskien in 'n proses wat 'n mens die rakleeftyd van die produkte kan begin verleng as gevolg van die feit dat 'n mens dan hierdie phage kan gebruik. Mens kan gaan kyk na ander alternatiewe, miskien 'n ander tipe phage om te gebruik, 'n phage wat miskien 'n beter effektiwiteit gaan hê, maar op die oomblik is die twee phage wat ons gebruik het definitief die beste wat daar in die wêreld beskikbaar is. En so sê professor Pieter Gouws.